Good morning, everyone. Welcome back to our class. Uh, coba ulangin, sorry. Good morning, everyone. Welcome back to our English class. Sebelum mulai, coba saya dulu tes suara ya. Terdengar jelas belum? Sudah, Sir. Sir. Good. Sebelum kita mulai kelas, kita hari ini let's pray together. Arsya, silakan pimpin doanya. Okay, sir. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Selesai. Thank you, Arsya. Nah, hari ini kita bakalan masuk ke sesi reading class. Our main focus today adalah untuk mengasah reading comprehension skill sekalian lewat sebuah cerita naratif. The title is The Bird and the Wall. So guys, coba perhatikan kalimat di slide pertama ini. An original tale analysis focus on identifying narrative elements, characters, plot structure, conflicts, and the beauty of selfless resolution. Maksudnya apa sih? Jadi hari ini kita bukan cuma sekedar membaca dongeng biasa buat hiburan, tapi kita mau ngebedah elemen naratifnya secara kritis. Kita bakal tahu who the character are, bagaimana jalinan plotnya, apa yang memicu konflik, dan melihat sebuah penyelesaian masalah yang indah tanpa keegoisan, alias selfless resolution. Now to help analyze the story, let's look at the theoretical framework. Sebelum kita membaca kisah lengkapnya, kita harus pahami dulu apa itu narrative text. What is a narrative text? Narrative text is a type of written or oral text that tells a story of a series of events, usually a chronological order. Its main social function is to amuse, entertain, and teach moral lesson to audience. Jadi, saya menghibur, sebuah narasi itu selalu membawa pesan kehidupan. Seperti yang kalian lihat di kotak oranye. Stories are the creative mirrors of human conflicts, decision, and outcome. Jadi, cerita itu biasanya cerminan dari konflik manusia, keputusan yang diambil pun biasanya sama. Nah, komponen yang menyusun cerita itu bisa kita lihat pada box starter case di sebelah kanan. Ada 4 poin yang wajib kalian pahami saat membaca teks naratif. Yang pertama, orientation. Nah, di orientation ini ada introducing characters, setting of time, and setting of place. Lalu ada complication, yaitu the rise of a conflict or crisis that main character must encounter. Terus ada resolution. The crisis addresses bringing either a happy, sad, or bittersweet ending. Plus ada coda or moral value. Ini tuh the lesson, change of a character, or ethical message behind the story. Karena hari ini fokus kita adalah reading skill, setiap kali kalian menjawab pertanyaan tentang cerita ini nanti, saya mau kalian membiasakan diri untuk mencari yang namanya text evidence. Nah, text evidence itu apa sih? Singkatnya adalah bukti kalimat nyata yang tertulis dalam teks. Jadi jawaban kalian nggak boleh tebak-tebakan dan harus ada bukti. Bisa berupa apa saja. Eh, Bintang, coba kamu perhatikan bagian resolution di slide. Di situ tertulis ending sebuah cerita. Bisa berupa apa saja. Bisa a happy, sad, or bittersweet ending, sir. Tepat sekali, Bintang. Banyak orang mikir dongeng itu harus selalu berakhir bahagia. Tapi hari ini, teks yang kita baca bakalan membawa kita ke sebuah bittersweet atau selfless resolution. Nah, poin koda atau moral value inilah yang nanti harus kalian temukan setelah membaca seluruh teksnya. Sampai di sini, kerangka teorinya aman? Aman, Aman, sir. 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 Oke. Sekarang setelah kita pegang teoritisnya, let's apply this framework directly to the text. Oke. Eh, Sekarang pindah ke screen text lengkap chapter 1 di sini eh Arsa silahkan dibaca. Baik, sir. Once there was a bird who fell in love with a whale. A whale will fall in love with a bird.
And you could meet my friends on the land, said the bird. Everything was perfect. Please read in PowerPoint, Arsya. Oh, oh sorry sir, ini sedikit keliru. Saya tidak membaca. Coba saya ulang. Once there was a bird who fell in love with a whale, and whale who fell in love with a bird. The bird loved the whale's beautiful smile. He loved the way she swam through the water so graceful. The whale loved the bird's handsome with white feathers. She loved to watch him soar through the sky, and they both loved to. Maaf sir, nggak kelihatan. Nah, it's lots of tiny fish. Uh, uh, all summer, the bird and the whale meet in the bay. They talk and talk. They talk about the moon and the stars and the ships on the ocean. The bird told the jokes, and the whale song beautiful song that matched the. So he didn't know why. One day, uh, one day you Oke. could meet my family in the ocean, said the whale, and you could meet my friend on the land, said the bird. Everything was perfect. Gitu, sir. Oke. Excellent pronunciation, Arsya. Thank you so much. Nah, setelah kita baca teksnya bareng-bareng, mari kita jawab yang ada di box reading comprehension. Diva, coba langsung nyalakan mic-nya. Coba jawab yang pertama. Karakter who are the main protagonists? What attribute do they admire in another one? The protagonists are the bird and the whale. Bukti kalimatnya ada di paragraf pertama, yaitu yang the bird loved the whale's beautiful smile and the whale loved the bird's handsome white feathers. Nah, excellent. Kalimat yang kamu sebutkan tadi itu yang dinamakan text evidence alias bukti otentik dari bacaan. Good job, Diva. Sekarang Evan, poin kedua. Setting. Where and when do they gather to share their stories? Kalimat mana yang menjelaskan hal itu? Di kalimat pertama paragraf kedua, sir. All summer, the birds and the whale met in the bay. Jadi when-nya itu all summer dan where-nya itu in the bay, sir. Oke. Perfect reading comprehension, Evan. But perhatikan kalimat terakhir teks tadi. Everything was perfect. Di dalam formula sebuah cerita naratif, kalau situasinya udah kelihatan terlalu sempurna dan bahagia, biasanya setelah itu bakalan langsung muncul konflik alias complication. Nah, sekarang kita pindah ke slide 4 untuk find out what happened next. Oke. Nah, di chapter 2, Bintang, please read the text inside the white box from start to finish. Yes, sir. But the world does not stop turning just because a bird and a whale fall in love. Summer turned into autumn, and autumn turned into winter. The ocean turned cold, and all the other whales left for warmer waters. Come with me to warmer water, said the whale. It's a wonderful place. It is always warm, and there are so many fish to eat. I love to eat fish, said the bird, and I love you. I will follow you anywhere, but first teach me to be a whale. Like this, said the whale. Follow me, and she dived deep into the water. Okay, said the bird, and he also dived deep into the water. Deeper and deeper he went. I'm swimming, he laughed. I'm a whale, but soon he couldn't breathe. He returned to the surface, gasping. He tried and tried and tried again, but he ran out of breathing every time. I don't think a bird can become a whale, said the bird. Oke, Evan, boleh diulang lagi? Yes, sir. All summer, the birds and the whale met in the bay. Jadi, when and where do they gather to share their stories? Kalimat mana yang menjelaskan hal itu? Oke. Yes, sir. Perfect reading comprehension, Evan. But perhatikan kalimat terakhir teks tadi. Everything was perfect. Di dalam formula sebuah cerita naratif, kalau situasinya udah kelihatan terlalu sempurna dan bahagia, biasanya setelah itu bakalan langsung muncul konflik alias complication. Nah, sekarang kita pindah ke slide 4 untuk
Nice reading, Bintang. Thank you. Sekarang mari kita bedah konflik type di sebelah kanan slide. Eh, eh, Yaitu tentang biological limitation. Marsha, silakan analisis pertanyaan-pertanyaan. How does the positional change create a conflict in their relationship? Jelaskan berdasarkan pemahaman membaca kamu ya. Dari teksnya tertulis kalau summer berubah jadi winter, laut berubah jadi dingin. Karena dingin, all the other whales left for warmer waters. Konfliknya muncul karena si paus mengajak burung ikut, tapi habitat mereka kan beda total, sir. Good analysis, Marsha. Perubahan musim memaksa mereka membuat keputusan sulit. Sekarang Arsya pertanyaan kedua, yaitu physical konfliknya. Why does the bird fail to swim with the whale despite trying multiple times? Cari kata kunci di dalam teks yang menunjukkan kegagalan fisik si burung. Hmm, kata kuncinya ada di kalimat soon he couldn't breathe and return to the surface gasping. Dia gagal karena secara fisik burung butuh udara bebas dan gak punya insang untuk napas di dalam air, Sir. Tepat banget, Arsya. Poin pentingnya di sini adalah ketika kalian menemukan kosakata yang asing, memanfaatkan teknik context clues. Artinya, kalian menganalisis kalimat sebelum dan sesudahnya. Di situ kan ada kalimat he couldn't breathe dan run out of breath. Jadi secara otomatis otak kita bisa menyimpulkan kalau gasping itu artinya megap-megap atau kehabisan napas. That's a brilliant reading skill, Arsya. Ternyata burung gagal jadi paus. Gimana sebaliknya? Lanjut slide selanjutnya ya. Nah, sekarang giliran burung yang menawarkan solusi untuk tinggal di atas tebing. Kita masuk ke chapter 3. Flight attempt. Evan, silahkan dibaca dulu teks di dalam kotak putih sampai habis. Baik, sir. Come with me instead, said the bird. I live up on the cliffs. It's a wonderful place. It's warm and cozy, and every morning you can watch the sun rises. I love to watch the sun rise, said the whale, and I love you. I will follow you anywhere, but first teach me to be a bird. Like this, said the bird. Follow me. And he flapped his wings and soared into the sky. Okay, said the whale. She squeezed her eyes shut and flapped her chins just like the bird. She flopped and flapped up and down. Water splashed everywhere. I'm flying, she laughed. I am bird. But when she opened her eyes, she wasn't soaring in the sky. She was still in the water. She tried and tried and tried again, but she could not fly. I don't think a whale can become a bird, said a whale. But if you can fly and I can swim, where can we live together? Asked the bird. Oke, great job, Evan. Thank you. Sekarang mari kita fokus ke box thematic tension sebelah kanan, yaitu tentang physical boundaries. Diva, tolong jawab pertanyaan pertama. What are the action the whale does to mimic flight? Why does she fail? Sebutkan tindakan pausnya sesuai dengan teks yang dibaca Evan tadi. Oke, sir. Tindakan pausnya ada di kalimat she squeezed her eyes shut and flapped her fins. Tapi dia gagal terbang karena teksnya bilang she wasn't soaring in the sky. She was still in the water. Stiripnya nggak bisa bikin dia terbang bebas di langit karena badannya terlalu berat. Excellent, Diva. Kamu bisa menangkap detail tindakan karakter dengan sangat baik. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua. Ini butuh kemampuan critical thinking yang lebih. Why is the final question? Where can we live together? The critical point of the narrative. Kenapa pertanyaan terakhir itu menjadi titik paling kritis dalam cerita ini? Marsha, can you give your opinion?
Karena setelah 2 kali percobaan dan dua-duanya gagal. Pertanyaan itu menunjukkan kalau mereka sudah mentok, Sir, karena mereka sadar kalau mereka nggak punya tempat di dunia ini untuk bisa hidup bersama tanpa menyakiti fisik satu sama lain. Wow, that is a deeply profound reading analysis, Marsha. Tepat sekali. Itu adalah puncak klimaks di mana titik paling kritik dan dari ketegangan hubungan mereka. Let's find out how they solve this on the next slide. Oke. Ini adalah bagian penutup cerita, chapter 4. Marsha, silakan baca teks penutup ini dari awal sampai akhir dengan penuh penghayatan ya. Yes, sir. We will stay here in the bay, said the whale. But the bird shook his head sadly. You love to swim deep in the ocean, he said. That is your favorite things to do. You would never be happy here. The whale sighed. And you love to fly and soar into the sky, she said. That is your favorite thing to do. You would never be happy here either. And so, because the bird and the whale love each other so much, they say goodbye. But they never forgot each other. Every time the whale saw a bird flying high in the sky, she thought of her bird. She hoped he was enjoying the skies just like that. And every time the bird saw a whale diving deep in the ocean, he thought of his whale. He hoped she was enjoying the ocean just like that. Oke, thank you Marsha. Itu banget ya ceritanya. Sekarang perhatikan box resolution dan kode di sebelah kanan slide tentang saying goodbye. Arsa, coba jawab pertanyaan pertama. Is this ending happy, sad, or bittersweet? And why do they choose to say goodbye instead of staying in the bay? Temukan alasan logisnya dalam teks ya, Arsa. Jawabannya bittersweet, sir. Mereka milih say goodbye karena si burung tahu kalau misalnya paus dipaksa tinggal di telur. Paus nggak bakalan bisa bahagia karena hobi aslinya adalah swim deep in the ocean. Begitu juga sebaliknya, Paus tahu burung nggak akan bisa bahagia kalau dilarang terbang bebas di langit secara luas. Oke, so excellent reading comprehension. Berarti mereka berpisah bukan karena benci, tapi karena saling menghargai kebebasan masing-masing. Now, Evan, untuk pertanyaan terakhir, what does this teach us about the true definition of loving someone? Hubungkan dengan pemahaman kamu setelah membaca teks ini. Jadi cerita ini mengajarkan kalau cinta sejati itu bukan memaksakan ego kita agar orang lain berubah Sar, tapi berani melepaskan demi melihat orang yang kita sayang bisa bahagia menjadi dirinya sendiri di tempat aslinya Sar. Oke. Kalian semua benar-benar hebat. Gila. Now, uh, uh, lihat comprehensive narrative analysis di tabel sebelah kiri. Semua hasil analisis membaca yang kalian sebutkan tadi sudah dirangkum rapi dalam sebuah bukti tekstual. Mulai dari protagonis, conflict type, complication, resolution, sampai moral lesson. Sekarang mari kita lakukan class activity di sebelah kanan slide, yaitu tentang reading text. Instruksinya, in pairs identify sentence in the story where the character demonstrate empathy toward each other's freedom. Karena kita lagi Zoom, saya akan bagi kelompoknya menyesuaikan ya. Diva sama Marsha berpasangan. Terus karena ganjil, Arsya sama Bintang gabung bertiga bareng Evan ya. Silakan langsung diskusikan lewat fitur direct message. Eh, Cari satu kalimat spesifik dalam cerita yang membuktikan adanya rasa empati terhadap kebebasan pasangan. Saya kasih waktu 30 detik untuk scanning ulang teksnya. Oke,
uh, time ups. Let's assess your understanding before we conclude. Evan, perwakilan dari kelompok bertiga, silahkan langsung kalimat mana yang menjadi text evidence paling kuat untuk menunjukkan empati tersebut. Kalimat pas burung bilang, "You love to swim deep in the ocean. You'll never be happy here." Dan kalimat pas paus membalas, "And you love to fly and soar into the sky. You will never be happy here either." Kalimat itu menunjukkan kalau mereka bisa ikut merasakan dan mengerti kebutuhan pasangannya, Sir. 100 buat Evan, Arsha, dan Bintang. Tepat sekali. Itulah bukti nyata dari poem Moralison di table kita. True love does not demand you to change who you fundamentally are, nor does it change the other. Terakhir, ada pertanyaan simpel untuk refleksi membaca hari ini. What did you learn from the birds and the whale journey today? Iva, silahkan langsung di-unmute, berikan kesimpulan akhir dari kamu. Hari ini saya belajar kalau membaca cerita itu jauh lebih seru kalau kita membedah strukturnya, mulai dari mengenali orientation, melacak complication, sampai menemukan resolution. Dan dari ceritanya saya belajar arti keikhlasan dalam menyayangi seseorang.